you very much. Let's resume our session with the last speaker before lunch, at least in Buenos Aires, or probably some coffee breaks in the rest of Latin America, or a cup of tea in Europe. I'm honored and privileged to introduce our next keynote speaker, Bruno Ramos. He's the regional director for the ITU Americas. Today we had the director, Doreen Bogdan Martin, from the Telecommunication Development Bureau, International Telecommunication Union, and Bruno is responsible for Latin America. He is based in Brasilia. He's Brazilian, but he speaks Spanish quite well. He is going to address international organizations and internet governance and why is it important. Because the UN and the ITU played a key role in creating dialogue and the forum on internet governance, and the summit that was organized between 2003 and 2005 looked like a million years ago, but it was the kickstart for a series of events that were replicated at the regional and national level. And that's how we created the School of Internet Governance, to prepare our students to participate proactively in these spaces. Let's welcome Bruno. Bruno, are you in Brasilia? I'm sure that you're okay, healthy, and it's a good thing to have you in this virtual event. Let's welcome him, and please excuse me for the minutes that it took to connect in between the panels. Gracias, Olga. ¿Me escuchas bien? Thank you, Olga. Can you hear me? Yes. ¿Sí? Yes, we are okay. No, primero más nada, agradezco First and mucho foremost, la I would like invitación, to Olga, thank you Adrián, for having muchas invited gracias. me. No I would like to siempre acknowledge estado Olga, disponible. Adrian. La- I'm always available la here escuela for es this un kind of talks, for socio the de nosotros de la Internet institución Governance muy School. importante en este It's a tema partner of us. de gobernanza de Internet, que es It's un tema important que for para Internet mí es un governance. tema que yo trabajo For hace me, más de this 20 is a años, topic that I've been working on for pero the para last la 20 región years. también es un tema And importantísimo for the por más region, it's a crucial tenemos la pandemia, topic, especially right now that we have the pandemic. This situation has affected us all. Estoy en la oficina. Aquí, I'm in no Brasilia tengo and I'm la in my bandera de la UIT en office. casa, todavía no, pero está bien. Yo voy a hacer más rápido. I'm Yo sé going que to be very del brief, almuerzo, el difícil, pero yo voy a intentar. Yo since tengo una I'm presentación the speaker que before lunch. I know that podría it's difficult. compartir mi pantalla. Can I Olga, screen ¿te my parece? presentation, my PowerPoint? Okay. Yes, yes, you can. Un rato. Hang on a second. Okay. Good. Aquí está. Here it is. Compartir. Let me share my Okay, no sé presentation. si ustedes pueden ver la presentación. Can you see it? Sí, sí, pero pues no es tan rápido así. Go to presentation mode. como Yes, it's going to parece. take me a ¿Está mejor? second. Is that better? Yes. No, entonces, como había dicho, yo voy a pasar rápido. Yo sé As si I told tiempo you, es I'm going to be escaso. brief. Voy a hablar un poco Let's sobre stick to la the gobernanza agenda, de and I'm Internet, going to be talking on internet governance, y más, international claro, sobre las organizations, actividades and de la especially OIT, tema. on the activities Y para organized dar, por ejemplo, by en the forma muy ITU. general lo que estamos haciendo. Y la primera cosa que siempre empiezo To es give you que a snapshot of la what we're OIT, doing, a is veces that hay una confusión entre la OIT y las personas que trabajan en la the OIT. Nosotros que ITU, trabajamos en la OIT for somos la those of us that secretaría. work in the UN, we El work at the trabajo mismo de la Secretariat, OIT es hecho por los miembros de la OIT. and the Entonces work son is los done by países, the el members of sector the ITU. So privado, those que are the son countries, the del private sector, sector, las organizaciones que son miembros, the la international academia que organizations también that are hay members, muchas academias que the son academic miembros de sector, la OIT.
Entonces, trabajo Many técnico en la universities are UT, trabajo member of the ITU. de So normalizaciones, the trabajo con technical el work radio, el in terms of trabajo, todo ese normalization es hecho por los and miembros. development La is done secretaría, by que the somos members. nosotros, yo, por The ejemplo, soy el secretariat, director para la región de las I'm the, Américas for example, the regional y director también for the en Americas, América Latina y Caribe. Yo trabajo and para for Latin America apoyar and a the los Caribbean. miembros y a los I work desarrollos de to las actividades de la support UT en la OIT y the también members los or to países. provide support for Entonces, aquí developing muy these sort of rápido, nosotros, la activities OIT in the es region. una agencia de especialidad de Naciones So who Unidas. we are is the United Tenemos Nations 193 estados organized, is a miembros United con Nations organization. más de We have 700 empresas 193 member y más de states, more than 150 700 miembros de acá de nuestro propio organizations in the país. private sector, and Este more than son los que 150 hacen el trabajo de academic normalización, members. de estándares en la OIT. They work on standards and Tenemos standardization tres and sectores, no voy a normalization. We entrar have three mucho, no sectors. tenemos mucho tiempo, pero Olga, te voy a pasar As we don't have mi much time, presentación para que esté later I'm going disponible también to para give todos. you my PowerPoint, so it's going to be available for Ah, all of you. de una forma general, tenemos tres sectores de la OIT So en by la way of parte de background, we have radio y three sectors: comunicaciones, la parte de ITU, normalización y radio la parte de communication, desarrollo, donde las standardization, and oficinas development, regionales, que es donde yo trabajo acá, where the regional offices, like the estamos en el one sector that de I desarrollo. met, Sería we entonces el work sector on que va development, and that a would be the buscar sector en el sector radio, el sector normalización, that los pursues in radio patrones communications and in técnicos para standardization the implementar technical estos en los patterns países. to implement those standards in Y these muy countries. rápido también en la parte del sector radio, que es un sector And muy in técnico, radio frequency, sería which la is parte a de espectro de technical radiofrecuencias, de la parte de administración de espectro. department, Tenemos varios ensures proyectos equitable and en el efficient desarrollo de use of estaciones de radio frequency comunicación, spectrum. We have many el uso del projects espectro on también, que spectrum and the use of es el caso, spectrum, y la parte también de problemas de interferencia and then áreas fronterizas y interference todo esto. in El sector borders de or normalización borders que with va different a countries. garantizar So la parte standardization de is going to interoperabilidad ensure de las the tecnologías, también interoperability todos of los patrones technologies. técnicos Everything that has to do with serían the technical hechos por la aspects. OIT, son hechos por las empresas, This por is los done by miembros, the por el ITU, by the sector, members, by the infraestructura, companies, el the sector de infrastructure normalización. Y el companies, sector de desarrollo and then we have the está development aquí sector como el sector, como he dicho, de capacitación en la that parte is involved in de apoyo training a los países, de and provides asistencia support to directa a los countries países. and technical Tenemos en la assistance región de to las countries. Américas 5 iniciativas Within the Americas, we regionales have 5 y initiatives nosotros underway. trabajamos entonces a apoyar a los miembros, no solo a los So we miembros de provide los estados, support de los to países, not only pero to también member states, los countries, miembros del but sector, also la we provide industria de support to the industry Américas sector con la in the parte de Americas. capacitación y implementación de Everything that proyectos has to do with o training, de project actividades. implementation, or rolling out some activities. Yo busqué acá un poco los temas que no voy a Here you entrar have a también list mucho, pero son temas of muy topics that I'm interesantes not going to delve en into, la but parte these are del sector interesting normalización, topics que serían in todos estos the temas acá. sector of standardization. ¿Y por qué estoy diciendo Encompasses esto en una all of these presentación de topics. gobernanza And why digital? I am agreeing or I am Porque cada addressing vez this in an más internet governance nosotros presentation. tenemos las Increasingly more, comunicaciones TIC if you see this, también we en have Internet como base de desarrollo. ICT Entonces, communication as y part of our toda la parte de development. comunicaciones camina para la parte de IP. And Entonces, todo esto, everything that has to do with tenemos communication acá ciudad involves inteligente, IP. que sería Smart For Sustainable example, we have Cities. smart cities, smart sustainable Esto cities. se basea en la parte de conectividad This is y based on sobre connectivity las redes de IP. and Entonces, on IP también networks. esto, la parte de datos, Data or ciberseguridad, big data, toda la parte cybersecurity, de carros everything that has conectados, to do toda la with parte de connected protección de cars or emergencia, vehicles, todo esto se emergency basa en redes de IP y son temas muy situations for importantes que emergency connectivity. después This is done vamos over an IP a network. ver que And later we're la going to parte see that de las actividades que los países, los miembros de la the OIT activities that hoy member states have pueden ser underway muy in their afectadas en la countries gobernanza, pero que could la be gobernanza
affected in terms Y of internet casi toda la governance parte de desarrollo económico está basado en Internet y because entonces no tenemos economic una development gobernanza buena. is based on the Esto internet. puede And if we don't afectar have good todos governance, los sectores económicos it del may país. affect all the economic Aquí aspects in también a la misma country. cosa, la parte de Here, los the same thing grupos goes locales del censo de to normalización. the Busqué ITUT acá un focus poco solo groups, para the colocar standardization para groups. ustedes Just to sobre name a la parte de few, inteligencia I artificial, included everything that la has to do with parte del artificial grupo intelligence, de tecnologías para conectividad technology for 2030, networks, for también connectivity la for parte network de 2030, aprendizado de máquinas, redes machine 5G. learning Todo for esto está future vinculado también a networks, la parte including de 5G. This temas. is all linked to Lo the que hablé un topics that poco we de la deal with OIT en la parte de in capacitación. the Este sector ITU. de desarrollo tiene Then we una have the ITU plataforma Academy. sobre capacitación específica y We también have tenemos developed an socios e-learning acá en platform, la región donde and la we have escuela partners es and un socio members estratégico de where the nosotros ITU para la parte de Academy is a capacitación strategic en partner términos de involved in gobernanza y training on internet todos los governance temas que hablé un poco that sobre la OIT. encompasses all topics related Estas to the son las ITU. conferencias más importantes de la OIT, la parte de gobernanza These más are the importante. most important Yo conferences, metí un poco esto porque internet ya governance, empezó un poco and I mi included charla this sobre la parte de gobernanza e Internet en las because organizaciones here I want internacionales. to Las address propias the most organizaciones important internacionales aspects of tienen la internet gobernanza. governance for international organizations. Entonces, es decir, These para organizations have nosotros, a governance. la parte For de us, las reuniones de the meetings nuestro cuerpo de gobernanza sería la parte de in our potenciarios y los internet governance consultores, y los dos más department are the a council and destacar. the full-fledged Y membership. esto va a también tener algunos tipos de puntos sobre This la propia is gobernanza going to de impact Internet, on internet porque governance si tenemos la asamblea de because if normalización, we donde hold an repasé assembly bastante los temas del on sector de desarrollo y standardization normalización, que tiene una asamblea that de deals with normalización que este technical año debería aspects of ser ahora en standardization noviembre, this pero year por should be razón de la held in pandemia November, va a but because ser of the en el pandemic, próximo año. it got postponed Eh, to next year. los temas que se discuten en la parte de conferencias The de topics asamblea being discussed de in gobernanza these de assemblies organizaciones on internet internacionales es muy governance for importante, international porque los organizations miembros van are a ser key lo because que members las are the instituciones o ones organizaciones internacionales deben hacer en este tema. that are Hemos going tenido to las provide famosas guidelines Wicked de for international 2012, la parte organizations de and their conferencias de role that they play in los internet governance. tratados de regulación Then we have internacional. treaties on international Que fue en 2012, regulations, the WICET that que was held sí, in hemos tenido 2012, varios puntos sobre la discusión de gobernanza where y we este discussed tema fue several tratado también topics en or entonces issues or matters para ver that lo were que dealt on internet governance. entidades, las organizaciones So internacionales to see tienen what these international que buscar organizations do, información en las conferencias de asambleas de I'm decisión sure that que we hacen. can get this Esto no puede information pasar porque yo on digo que ustedes ya saben toda out la of these información assemblies that are yo held. pero I'm not going to quería review pasar un poco sobre the la parte de background of gobernanza the para internet, but I would like intentar to ser más review the rápido en mi governance presentación. topic. La parte de gobernanza de In Internet governance es la parte de desarrollo de aplicaciones is the por gobiernos, development and application by governments or enforcement by respectivos roles, governments, the y private también los sector, procedimientos de civil society decisión in their que respective va roles, or a shared principle tratar el norms, desarrollo de decision-making evolución de la procedures misma. that are going to deal with Esto the sería la development and the definición evolution of de lo internet que sería. governance. That is the way we Aquí see it, también no or voy a the way entrar, we define it. pero todo esto empezó en la parte And de this dates back 98, que se to pensó un poco en hacer una conferencia, 1998, una cumbre mundial sobre la gobernanza where de we Internet thought y of de la creating sociedad de información, a que, summit on donde internet hemos tenido governance. dos rodadas, que sería el rodada de Ginebra, el rodada de Túnez We 2005, had the round of también el Geneva and the rodada de round Tunis, of pero fue un marco muy Tunis importante que in hemos tenido 2003 and de 5, definición respectively, de los where we temas. Esto placed, ya tenemos where we 15 proposed años the de la topic rodada de of Túnez. having or of Entonces, la ronda discussing de Túnez internet governance.
Hemos buscado tener las definiciones So in de Tunisia, we try to stakeholders, la define parte the que fue multi-stakeholder las partes definition. desinteresadas, y todo esto se pasó hasta la parte de 2012, donde And hemos then tenido la WICET, it was la finally conferencia addressed in permanente sobre 2012, revisión where del we Tratado have Internacional our de conference on the Telecomunicaciones, revision of donde telecommunications ahí international sí treaties. se buscó y no se And, encontró mucho, and pero there in a partir de 2012 2012, yo creo que las cosas empezaron we a tener un poco más de estabilidad, porque started to shape things cada and organización to have more internacional, stable things cada because los gobiernos every también, international después del organization or 2012, every con el government tiempo after empezó 2012, and as time está un poco went más by, claro la responsabilidad de cada uno. No es posible hacer o tratar de la Internet como clarify the temas de solo responsibilities. un único punto. Eso es imposible. Internet Entonces, was not hasta a 2012, 2013, was addressed creo from que estaba different todavía points of view, una and up ronda to de aprendizaje, 2012 or que las 2013, instituciones todavía están buscando we were su still hueco learning, esta situación de gobernanza, and we were trying pero to go about what después de internet esto, governance was creo que about. las But cosas se after estabilizaron un poco. Está muy the claro conference of que cada 2012, it organización became tiene que clear that hacer lo every suyo. Y lo más organization importante has que to debería pasar play a key role. esta situación aquí, en esta presentación, es que la And gobernanza de Internet what I would like to depende de highlight todos. here is that internet No hay, governance depends on all of cada us. organización tiene un scope, tiene Every organization has a algún tipo scope de responsabilidad, está muy claro or en las definiciones de cada responsibilities. It is institución, clearly defined y en términos de esto, la in the coordinación guidelines está cada of vez every mayor institution, y and cada vez there's mayor further porque cada vez más coordination, tenemos and puntos de increasingly contacto y more we coordinación have entre las points of organizaciones. contacts and coordination among Aquí trata un certain poco de un organizations. tema muy importante para mí, que sería el Internet Governance Here Forum, we que se have the creó Internet después Governance Forum that was de established la ronda de Túnez, after y the después Tunisia de 10 Roundtable. años, hasta 2015, después también And empezamos a tener in los IGFs 2015, todos los we años finally también. see all the Esto es IGFs, una forma de the buscar Internet colocar Governance todas las Forums. partes interesadas And en it un was a espacio way to para bring buscar various convergir stakeholder un groups poco las to políticas discuss públicas relacionadas a temas public de Internet. policies En related to the este Internet. ambiente muy, muy abierto de los IGFs, entonces In the tenemos IGFs, la oportunidad de we had the escuchar chance y también to hablar, ¿por hear qué no?, from experts de and to los temas discuss que tenemos, en especial los temas que más some of están the topics we vinculados hoy share, en día a los especially miembros. those Puedo related citar to all algunos members. ejemplos, I por could ejemplo, la cite cuestión de some examples ciberseguridad, la cuestión de like privacidad de datos, la cuestión cybersecurity, privacy, de mismo conectividad, de administración de espectro, connectivity, todos los temas relacionados a la spectrum, conectividad y también el everything conocimiento related to de connectivity Internet and para la content conexión de las personas. for connecting people. Esto es una forma de también tener más So un this is a espacio way de of discusión en foros having de a forum, instituciones a discussion internacionales, forum que los for temas pueden international ser tratados organizations so we can de deal with these forma abierta, topics también openly para que podamos tener algún tipo de mejores prácticas. in order Un to tema have así que para mí todavía no best tenemos una practices. discusión final es One thing that we haven't los discussed so outputs de far los are IGFs. the Entonces, outputs of the IGFs, the Internet Governance Forums. esta reunión de este año, que va For a ser del example, 9 al 17 de the noviembre, forum estos son that los is temas. going to be held ¿Cuáles van a from ser los November 9th outputs to de los 17th, IGFs? Es una discusión this muy, would muy abierta. be the tracks, Otro the tema de esta topics. presentación es These are going que to be tenemos las the organizaciones main tratando los pillars: temas, pero data, ¿cuáles environment, son las inclusion, and trust. decisiones? But what are the decisions that are ¿Cómo going to los be made in miembros this de forum? estas instituciones How internacionales pueden members in these utilizar international de forma organizations real can use los in a outputs very de las realistic reuniones? way Yo, the yo output that we creo get out of que these esto meetings. cada vez más va a ser I believe una that decisión de los miembros this cuando is going to tenemos depend un on the problema members. y las And instituciones we're o faced with las situaciones a de hoy problem no logran
And resolver este problema. organizations cannot overcome Y the se va a buscar situations faced una with opción the circumstances. donde And they are podemos going tener un to try consenso to dentro find a way de and reach a consensus una plataforma que sea in a más platform abierta a that could be more escuchar y open para que las or instituciones receptive puedan discutir estos to temas. La apertura listen para mí, so countries y can voy a tratar un discuss these poco sobre issues esto ahora, openly. tiene una forma, un mecanismo In my opinion, de there's a buscar mechanism escuchar a los miembros, una of forma de, trying un mecanismo to de listen to escuchar y members posibilitar and at algún the same tipo de time output. to facilitate some Yo sort hablé of un poco output. sobre el RGF y yo voy a hablar un poco sobre la parte I talked about the IGFs. de la gobernanza de And Internet right dentro de la now, OIT, I'm que going to talk sería about the el ITU grupo del Consejo Internet de Governance. Internet, That would be the que Council en Working Group inglés on sería International International Internet Related Public Policy Internet related public policy Issues, issues, CWG Internet. the Esto es un mecanismo CWG que Internet. fue creado en 2010 It was sobre created in resoluciones 2010 de la in conferencia accordance plenipotenciaria with para buscar resolutions of tener the una 2010 forma de Plenipotentiary escuchar y Conference, trabajar los and it was temas a way con on los of miembros, working por lo on menos some of the topics with the podría ser un ejemplo para ITU otras member states. organizaciones, otras And it could instituciones, serve tener as an example for algún other espacio organizations to have some específico sort of a sobre forum, specific gobernanza. forum, Este es on más un internet ejemplo que governance. podemos dar. Yo trabajé un This is just poco an también, example. no como IT, pero trabajé un poco desde 2010 en I este also grupo worked y puede ser que en inicio in this sí working fue group, difícil and para at the very beginning, it was iniciar las difficult for discusiones, us pero hoy to tenemos, hold creo, una certain situación discussions. muy abierta, But today, una we discusión más have a clara de los different temas. situation. Como he Right dicho, now, yo creo que pasamos topics are discussed more al inicio openly. de los años We 2010 have por gone una situación que todavía from no había 2013, una where we clara had a definición de los situation that there roles de las was instituciones. Yo the creo que roles hoy were not clearly una cosa defined está for clara, certain como he dicho, que organizations. sería And right el now, trabajo one en thing is conjunto. clear. Right now, we have Yo joint voy a buscar collaboration. acelerar un poco para poder tener algunas preguntas y no eh, Later, I'm dar, going to give you some time so you tomar can un ask me poco some del espacio de questions. ustedes. ¿Cuáles son Okay, and I don't las want to actividades de este grupo del exceed Consejo? the time that I have not to go Que to sería your la par de lunchtime. experiencias y mejores prácticas en The temas experience and de best público. practices in internet-related public policy Entonces, issues are these tenemos ones. varias And preguntas here que se preguntan los miembros we de este have grupo. Es para el questions desarrollo de Internet like, for example, what are the países elements en of an desarrollo, enabling cómo los environment to gobiernos promote internet también o los connectivity for stakeholders developing countries, pueden and how promover los stakeholders can aspectos promote de desarrollo de Internet, cuáles the son development los of the retos internet. y What are the oportunidades de esto. challenges? What are Y the son preguntas opportunities? y se cría informes sobre And then we'll esto, write sobre las reports mejores prácticas, sobre las on experiencias que the todos los países pueden utilizar. best practices and Por ejemplo, la experiences parte de that OTT, some cuáles son las countries may oportunidades de borrow. For inversiones. example, Entonces, así, what are the las opportunities and discusiones implications associated with the que se OTT? buscan acá, como te puede ver, son temas muy I'm sure that generales y muy here you have a general tienen overview, mucho impacto en los países. La parte and del we acceso, see what the impact is on the countries, conectividad, like el access, desarrollo tecnológico, connectivity, los aspectos de seguridad, los aspectos económicos, developing sociales, técnicos, security todo aspects, esto. the En este grupo technicalities, entonces the se crían los economic, the social informes aspects as well. y So con esto in this se puede group, we buscar, los write the países pueden reports, tener algún tipo de and ejemplos. countries Otra cosa, por may ejemplo, draw some kind of es an la parte de example here. género, cómo serían Then we los have ejemplos de mejores bridging the prácticas digital en la gender parte divide, de desarrollar o hacer un the best incentives al practices to acceso provide y la parte de incentives alfabetización or to digital de encourage mujeres y access niñas or y digital también en la literacy of parte de women and decisión de Internet, girls expansión de in conectividad. policy decisions, Bien, expanding internet yo connectivity, things like that. intenté, aquí son la parte de todas las Here resoluciones de you la have all gobernanza, the gobernanza de Internet en internet la OIT. plenipotentiary Puede ver que son resolutions muchas. Esta aquí decided dirigida by acá solo the para disfrute organization. de This is ustedes just an y overview entonces está for your disponible esta reference. presentación si ustedes quieren
Later, I'll give you my PowerPoint presentation. You have a lot of material if you find and read the resolutions that deal with every specific point that may affect on internet governance. Now, the resolutions passed by the World Summit on the Information Society that have an impact on the Standardization Assembly in my organization. So thank you very much. And this is all I had to say. And Olga, I'll be at your disposal if there are any questions. Thank you, Bruno. Can you see me? Thank you very much for your presentation, for your time, and for the support for the Telecommunication Union, and also Anna or Doreen that addressed a similar topic. When we did the school in Costa Rica, Anna was with us, and I was related to the ICT, the girls and women, and we had a special edition in Costa Rica. It was good. Greetings to all of you and to your colleagues in Brasilia. I don't know if you remember, but in the Internet Governance Forum in 2018 in Paris, at the core of UNESCO, President Macron said that we needed further regulation, that we were in that we had two models. One was not clearly defined, and one was more restrictive. And ITU and United Nations and the European Union had to deal with internet governance and the role they play as important organizations. I don't know if you remember, but Antonio Guterres was there. That is the Secretary General of the UN, and started with the panel for digital cooperation. And briefly, Antonio made a few proposals. At one point in time, he proposes some changes in the structure of the Internet Governance Forum, because people sometimes expect more outcomes, more results out of the forums. So I would like to see how you see this. He presented the roadmap for digital cooperation last year. So how do you see that this may evolve? How do you see the ITU playing a role in this roadmap? And for the rest of the audience, let me remind you that internet governance is in different places. It has a set of rules that are defined in different places, and ITU plays a key role in five sectors. First, nobody wants wired communications. Everybody wants wireless, 5G, and the UIT is the space where we define the standards. Development that we saw with Doreen this morning is super important for countries, and also standardization. So where we define standards, your organization plays a key role. So in your opinion, what do you think of the roadmap for digital cooperation that was presented by Antonio Guterres last year? I think that this year is a bit crazy, really. You know, it's pandemic year. My vision is that this year can't be seen as a typical one. Lots of things are going to be changed. So, because you know, this normal is neither one thing nor the other. I think what's happened this year is that there's been a kind of a moment of reflection about internet. I mean, it's in everybody's lives, isn't it? And it's there in a very visible way, and it's not going to change. It was already there, but I think that the pandemic made it far more obvious to everybody.
I also think that beyond the message given by the Secretary General, I think that people are searching more and more to find out more about what's going on with internet. What are their rights? This is just my personal opinion, okay? But you can't leave the issue of internet governance just to the international organizations or the governments. Everybody should be aware and organize themselves and find out more. To bear it in mind, really. It's just one aspect, because it's so important in the education of our children. More and more, our children's education will rely on internet, the way we look for information, obviously, in terms of the children, protection of children online, how parents can exercise some sort of control on what their kids are seeing and accessing. And this also has an impact on bandwidth. It's about the protection of children, isn't it? And the ITU reports that we're publishing on protection of minors that we'll be producing this month. And one key question that's come up several times is would you leave your kids in Argentina? Would you let them walk down a very long road? What would be the name of a very long word? We have Route 40, which runs the length of the country. Would you let your kid cross the road by themselves? Well, no, of course you wouldn't. So why are we leaving our kids alone on internet? It's a very simple question. Obviously, your mother's going to say, no, I wouldn't let my kids cross the road by themselves. But she's browsing internet by herself. Now, is this really possible? So I think what the Secretary General meant, and I think this is inexorable, because it's going to happen more and more. And what I wanted to do was to work with the countries and work with people who are directly affected to find a way of being more aware of what's going on and to try to find a way in which they can vote, they can make their thoughts and their voices heard. And this is what governance is really about. Governance is for people. It's not for organizations or countries. It's for us who are sitting here in front of the computer with our kids who are between 5 and 15 with direct access to everything that's out there. How? Now, first we have to look at what's affordability. Now, if we don't have money, what are we going to talk about governance? We could be talking as little as $400. At all events, the message I want to leave you with is that governance for international organizations means searching for space. And it is an issue that is raising more and more conversations, more objective conversations. But I really believe that we should involve people more. And we have to create the mechanisms, such as at school, for instance. School would be a great mechanism for us to hear people's voices and ensure that they participate more in this debate. Well, absolutely. I think this is a great idea. Thank you so much to the ITU team for being with us today. As an electronics engineer and having worked for so long in telecommunications, I understand what the role of the ITU is and the role they play in modern communications. So our school will always be at your disposal, and we're grateful for always being present in your program activities. I wish you the best. I hope you stay safe, stay home, stay well.
Thank you. And we continue in contact virtually and look forward to meeting in person one day to have coffee, dinner, lunch, wherever that might be. Thank you. Goodbye. Okay, folks, we have 45 minutes break. Lunch in Argentina, maybe an early lunch in the rest of Latin America and Europe. You might be having tea or dinner. I can't even imagine what time it might be in more far-flung countries. After lunch, we'll be talking about internet and its infrastructure. We have people from the Argentine Internet Association, from the Argentine government. We have the General Secretary of the Inter-American Association of Telecoms Companies. We also have the Oscar Leon and Alejandro Patiño, who is an IT expert, working in the area of what Doreen was talking about earlier. He's working in the ICT department of Economic Commission for Latin America and the Caribbean. And finally, the session will be moderated by our ICT gal, Maria Jose Calvo. He's the regulatory compliance manager at AT&T and also a very good friend of ours. See you in 45 minutes.